The easternmost point of South America is located here in Brazil, on the Atlantic coast. This sandy beach is where we begin our journey. My name is Silvestre Campi. I'm a director, and I've lived in Brazil for 30 years. This country fascinates me. Around a decade ago, I learned how to fly like a bird. I started going on aerial expeditions to discover Brazil by air. My biggest dream is to fly over a still intact forest in the Amazon. I'm hoping to achieve my goal on this next expedition. I carry a rather unusual contraption on my back, my paramotor. Esse paramotor, gostaram? Você é vaqueiro? É? Você é vaqueiro? Vaqueiro, ó? Ah, eu gosto de cavalo, mas não sou vaqueiro não. Mas eu aprendi com os vaqueiros que nesse solzão tem que usar chapéu e jaqueta. E da bota também. E bota também, porque eu não sei onde que eu vou pousar, então é melhor estar precavido. Brazil is a country with continental proportions, and the Amazon rainforest is a perfect example. Today, I'm embarking on a new aerial exploration of this immense place. I will follow the path of the infamous Transamazônica. Le plus beau coucher de soleil du Brésil, c'est ici à Cabedelo, dans l'état de Paraíba. C'est magnifique, magnifique cette rivière. Et d'imaginer qu'on va traverser une grande partie de l'Amérique du Sud, suivant l'autoroute transamazonienne pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Fantastique de commencer avec ce coucher de soleil qui est tellement beau. It's here, on this beach, in the small town of Cabedelo, where the legendary Transamazônica begins. Inaugurated in 1972 by the military dictatorship, the project was supposed to connect the Atlantic and the Pacific Oceans, spanning all of South America. That was the idea, but the road was never finished and comes to a sudden end in the middle of the jungle, in Labria, our destination. Cabedelo is a small, intimate, and welcoming town and the starting point of the 4,000 kilometers Transamazônica. At the time, the military wanted to populate the Amazon, which they considered to be no man's land. Of course, I can't make this journey alone. I'm accompanied by a team on the ground who will follow me in 2 cars. The BR-230 is the road's technical name, which is synonymous with deforestation and the extermination of thousands of indigenous people. Traveling along the Transamazônica is dangerous. The highway is very narrow. Thousands of trucks drive by daily. For the first few hundred kilometers before entering the Amazon, the road crosses Brazil's hottest and driest region, the Sertão.
Opa! Ah, ouf. Pas très élégant, mais c'est mon style. Heureusement, il n'y a personne qui m'a vu. Many people have left the Sertão region due to extreme conditions, but not this couple. Bom dia, boa tarde. Pá, chegou e foi. Eu vim voando. Eu vi essa casa, para mim era a casa mais linda da região toda. Em cima da colina, no verde, É. com as cabritas, o gado. Brazilians call the people from here nordestinos. They're known for their generous hospitality in spite of their poverty. Maria Cecilia and Chiquinho Novo are in their 80s and make a lovely couple. Maravilha. Obrigado, obrigado, obrigado. Adoro porco. Feijão daqui, carne daqui, tudo daqui. Bom demais. In this severe climate, they raise around 50 goats, the animals most suited to withstanding the Sertão's dryness. The couple have 7 children. 2 of their sons live nearby. Luis Marcio is preparing cashew nuts with his mother. They sell these at 50 cents a kilo. In Rio de Janeiro, I buy them for 25 euros a kilo from the supermarket. The logic of trade. Foi. Eu criei 7 filhos, sofrendo. Passando necessidade, fome. Aí depois meu marido arranjou esse terreninho pra cá, aí fez roça, aí foi plantar, aí melhorou o tempo. Era ruim para andar, só tinha areia. Aí empissarraram, aí ficou bom de andar carro, moto, todo mundo para sair. É de noite e de dia, ninguém dorme mais não. É carro, é bota, faz bem para baixo, da saída subida, da saída subida. I'm impressed the way they look after their flock. Nordestinos have a real respect for nature. Like Chiquinho Novo, they know their animals and communicate with them. Ei, ei, ei! Aqui a dificuldade aqui é grande. Para quem cria aqui um cabrito, eu vou dizer, a luta é pesada. E nesse tempo agora pior, é o tempo mais pior que tem, mas aqui em tudo, que a sorragem tudo já está acabada já também. Adoro uma rede. A senhora dorme em rede, hein? Tem cama, mas prefere uma rede, não é? Eu tenho 2 camas. Tem uma de casal ali e uma de solteira ali. Aí eu não deito em nenhuma. Deito numa rede, espalhada nas pernas. É bom. A cama a gente balança. Oh, tu tem um bocadão de dama que se perde. É bom demais uma rede. After a short nap, it's time to go. Senhor, vou decolar. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou dar um abraço até. Que vai e Foi volta em tão paz. especial aqui. Não, Aprendi tanta coisa sobre o sertão. É bom. E a senhora é incrível. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Oh, meu Deus. Quando eu crescer. Se Deus quiser. Se eu ficar velho. Quando crescer, eu vou ficar igual a vocês. This wonderful couple makes me want to stay. The Transamazônica is calling, or rather, the sky is calling.
obrigado, obrigado, obrigado! Because of the forest exploration, the Amazon rainforest is struggling to regenerate on its own, and scientists speak about the risk of becoming a desert. Is a certain a taste of what's to come for the Amazon? Before I get lost with these somber thoughts, I have to focus on flying. J'ai sûrement très peu d'essence. Faut mieux que je pose. Voilà, devant moi, une station d'essence. Parfait, parfait, parfait. Flying, I often forget about reality. Just as a truck driver needs to fill up, my paramotor also needs fuel. I can fly for a maximum of 3 hours, about 200 kilometers. Até eu fiquei com medo, tirando quando era que eu ia correr, né? Batendo ali. Mas agora eu tô no chão, agora tá bom. Agora tá bom, graças a Deus. Tá quantos quilos? Ah, isso dá uns 40 quilos. É, mas é bom, tem piloto sério. Aí, Tá bom, vou tirar aqui. aí, pronto. The paramotor needs constant care. Neglecting the equipment could be fatal. Safety is my priority. It's crucial to look after the gear and to have a team who can come and get me in case of an engine failure. But before I forget, I have to fill up on fuel. Tá quanto a gasolina? 5,36. Tá barato, ó. R$100 o litro. C'est pas cher. €10 for 3 hours of bliss, that's not bad. Happiness is short-lived. The fires are even bigger and overwhelming than I imagined. My dream of flying over untouched rainforest becomes very distant. First, beautiful trees are cut down to be sold. The rest is burned at the end of the dry season, around September. During the rainy season, the grass grows and thousands of cows are moved in. This is one of the cycles of deforestation in the Amazon. Pendant cette époque, il y a des feux partout. Déprimant. The majestic Shingo River inspired director James Cameron to make the film Avatar. This is where Brazil's biggest hydroelectric dam was built, the Belo Monte Dam. Indigenous peoples' opposition to this colossal project inspired Cameron to make the highest grossing film of all times. Le magnifique fleuve Xingu. Une cicatrice énorme. Un barrage qui coupe le fleuve en deux. Pour les indigènes, les Juruna, ce fleuve est sacré. Et maintenant, il est coupé en deux. I'm looking for an indigenous village called Miratur, where I hope to meet a young woman of the Juruna people. Juruna means the masters of the river. The Xingu River meant everything to them. It guided their lives before the Belo Monte Dam changed the foundation of their existence. Esse ventilador seu é igual para o motor, não é? É. Colocar isso nas costas e sai correndo. Agora esse aqui já pesa mais que esse outro.
Painting offers protection, and when we go to war, it delivers the strength of our ancestors. In Juruna culture, this belief is still very prevalent. Ya is the daughter of the cacique, the chief of the village. She's only 21 years old, and she's the one who will take his place at the head of the Jurunas. The decision was made just before we arrived. Essa pintura significa Takurariabé, que quer dizer o casco do jabuti, aquele casco de cima, né? Que é bem resistente, assim como o povo Juruna, que é resistente, né? Que resiste a tudo que já veio acontecer com a gente. Tá. The masters of the river had to change their habits and eat canned fish. Eu confundi o nome, ué. A gente não sabe mais como que tá a vivência dele, né? A gente sabe que tá mal. Então a gente não entende mais o rio, e nem o peixe mais. A gente está, assim como os peixes, a gente também está doido aqui no seco, não sabe mais como que está isso. A história do meu povo diz que as borboletas seguram o céu. E quando as borboletas sumirem, o céu cairá sobre nós. Today they farm fish in large cages and raise cattle instead of going hunting. Even Ya dreams of flying, but for different reasons than me. What would she do if she could see the landscape from above? Quando eu fosse voando e olhasse para o Belo Monte, ver aquela barragem, imaginar que aquilo ali está causando tudo isso aqui onde eu vivo. O que ia vir na minha cabeça? Uma bomba, não sei, jogar lá de cima, pô. Fortunately, no bomb has fallen yet, but I do understand this young Juruana. I also cling to the naive hope that the river and its inhabitants might be left in peace. But Brazil is a country where tensions run high. The small Juruna village is only a few kilometers away from the town of Altamira, where protests are taking place. We're filming in the middle of presidential elections, and the defeated supporters of the outgoing president Jair Bolsonaro are blocking all the town's exits. The national anthem and the national football team shirts are their symbols. I really prefer to be up in there than on the ground. I don't want to get involved in Brazilian politics. What I'm interested in is discovering the country and its people. On the way out of Altamira, there's a historical monument in tribute to the Transamazônica. C'est ici à Altamira qu'ils ont coupé le premier arbre. Et c'est un endroit qui me rend extrêmement déprimé. Ils appellent ça Marco Zero. This is where the military dictatorship started building the road, accompanied by General Médicis' propaganda. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo.
Transamazônica é passo imenso no sentido da ocupação racional. Erno and Ellie Miller were teenagers when their parents, seduced by the propaganda of the time, moved out here. In the 1970s, the promise of an El Dorado with huge lands for farming drove many Brazilian families to leave their regions and try their chances in the Amazon. A Amazônia ainda não encontrou sua vocação econômica. Naquela época, cada família recebia um lote de 100 hectares e era totalmente em mato, não tinha nada de abertura. Cada um tinha que fazer suas próprias roças, derrubar e plantar sozinho, não tinha ajuda de ninguém, era o colono mesmo tinha que fazer. Erno and Ellie's family were always starting over. After World War I, their grandparents had fled Germany to the south of Brazil. Their parents moved in a few meters from each other along the Transamazônica. This is where the young couple met. E aqui é um dia de festa, um dia de casamento. Eu sou essa noiva que está aqui é o meu esposo. E aqui essa igreja mostra a realidade da Transamazônica, onde a noiva saía da igreja e ia a pé até em casa, até onde o destino da festa, porque não tinha carro, não tinha transporte para levar a gente. Eu tinha 16 anos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária utiliza-se de todos os recursos para que os colonos não se sintam aliados da civilização nas selvas que não acabam mais, onde se está cavando uma estrada tão grande que, se fosse construída na Europa, atravessaria de ponta a ponta todos os países do continente. O colono e sua família não estão sós na vastidão. Fomos enganados por tudo eles, pelo governo, pelos pastores, pela igreja. Fomos trazendo assim, tipo um sequestro. Largaram nós aqui como nós tínhamos sido sequestrados. Chegamos aqui e aí pronto. Aí aqui é o lugar de vocês, se virem aí. It was a huge shock. Ellie remembers how her mother wanted to walk back to the south of Brazil, back to where they had come from. Agora tem fartura, mas naquela época era todo mundo magrinho, tudo magro, parecia os ossos, assim, dos ossos, os bracinhos. Era uma miséria total. Agora não, agora tem fartura, tudo diferente, tudo bom agora. Tudo que nem vocês estão vendo aqui, né? Melhorou muito. Today, the Millers live peaceful lives. They have gotten used to their wild environment. Boa, Natália, pega um prato, vai passando os pratos. Aqui é a costelinha. Eu adoro tudo. Aí, vem. Que coisa linda. Tá bom. A faca aí, vai. É bom. A coisa mais nojenta, ruim que foi feita foi a Transamazônica. Acabou com a minha vida, sabe, com a minha juventude. Porque eu estava estudando, estava bem colocado, num colégio bom, e estava indo bem, sabe, tinha um futuro bom. Aí quando chegou aqui, acabou. Agora não, já a minha vida já quase, a maior parte já foi embora, mas agora tem as crianças e a gente está lutando. Mr. Miller has struggled to come to terms with his Trans-Amazonia nightmare. But when I see him on the riverbank bathing with his grandchildren, I get the impression that he has made peace with his past. At least a little. Já temos acostumado tudo que existe na Amazônia, tudo que tem, a gente está acostumado com tudo já. Acostumou e aprendeu a viver na Amazônia já. He no longer thinks about leaving, but the sense of betrayal lingers.
It's good to clear my head after a heavy tale like the Müllers. As the saying goes, time ripens all things. The Transamazonica leads me to the Tapajós River, one of the biggest in the Amazon. When you think about the Amazon, you often don't realize that it's not just one river, but rather a system of rivers. Bridges are rare. Every crossing means paying for a ferry. I land in Itaituba, the capital of illegal gold mining, also known as Cidade Pepita, meaning gold nugget city. It's a growing city which is rich in mineral resources. I'm going to meet two friends who are crucial in guaranteeing the next part of our journey. Francisco! O magnífico matinal Cidade Pepita! No meio das nuvens. Opa! Caraca, que lugar, hein? Rio Tapajós. Cidade Josenia is Pepita. great with locals and will let me know when to be careful. He's also one of the best paramotor pilots in the Amazon. He teaches Francisco, my friend from Itaituba who works as a mining engineer. Levanta, alinhou, correu, foi, acelera, corre, corre. My paramotor is a great tool to make friends all over Brazil. For years, Francisco has been telling me about the Transgarimpera, a legendary road in Brazil known for its dangers and illegal gold panning. Coming to this region alone, without knowing anyone, could be as fatal as falling from the sky. A Transgarimpeira eu considero que seja mais perigosa a estrada, porque é uma área que leva ao garimpo, é uma área de conflito, não é? Voar, não. Voar é muito light, você tem o controle do equipamento na mão, mas a Transgarimpeira realmente é muito perigosa. At 4 a.m. the next day, we set off. Francisco has to deliver 2 cisterns to a large legal mine 360 kilometers away. It's best to leave early to avoid traffic. The cisterns are enormous, and on these narrow roads we might run into some trouble. And if it starts to rain, then it's all over. The Transgarimpera isn't far from the Transamazonica. Along its 285 kilometers, there are hundreds of mines, most of them illegal. The Transgarimpera is considered by many the most dangerous road in Brazil. This is the Kingdom of Gold. Francisco himself was a gold panner. He had his own mine, but like many others, he didn't make fortune. So he decided to return to his first profession and work as an engineer. Qualquer lugar desse aqui que você furar tem minério, minério de ouro principalmente. Você está, Silvestre, na maior província aurífera de ouro do Brasil, província aurífera do Tapajós. Wherever gold panning has taken root, small villages spring up. We cross the last ferry before we get to the mine. Daqui para frente já não tem mais câmera. Lá é restrito o local, é uma empresa privada e eles não vão aceitar a gente filmar nada, tá? Francisco has brought us to a closed-off world. Dawn breaks in Jardim de Ouro. The name says it all. It's the Garden of Gold.
the lawless Brazilian Wild West. O que eu devo e não devo fazer uma vez que eu tô no garimpo, uma vez que eu tô adentrando o garimpeiro? Você deve falar que você veio comigo fazer uma expedição, a gente é isso mesmo, de paramotor, voar, dar suporte. Todo mundo vai te aceitar. Você não pode falar que você é repórter. Eles não aceitam, eles detestam repórter aqui. Só isso eu acho. For me, this is a trip to forbidden lands. 80% of gold mines are illegal, and gold panning is a difficult job. I feel less welcome, and people are suspicious. I feel much more at ease up in the clouds. Personne pénètre ce monde de garimpeiros. Seulement à cause de mon alibi que je suis ici. Mon alibi est mon paramoteur. The sky cowboys like us are a good distraction for the locals. They come from all over to watch us, film us, and escape from reality for a moment. The people here could just as well be dustmen or doctors. There's even a little school for the children. It's the dream of a big score, or rather a big nugget, that has brought them here. This dream makes it easier to stand the harsh life caused by humidity, heat, and isolation. Josénir, mon ami, il est en train de survoler la mine pour amuser les gens. Comme ça, ils ne perçoivent pas que je suis en train de tourner ici, faire mes images parce qu'ils n'aiment pas les caméras. I've just flown in all directions. I see gold mines spreading over dozens of kilometers. I didn't expect it to be this shocking. Unscarred virgin forest no longer seems to exist here. Some people call the rainforest green hell. Here, hell has changed color. Like skin cancer, craters dug by gold seekers cover the landscape. The mercury they use poisons the rivers. We found a gold miner who is willing to speak to us. Flavio used to work as a garbage man in Imperatriz in the Sertão. He earned 200 euros a month. Here he earns 5 times as much. É uma sensação massa, é a mesma coisa quando a gente é pequeno ganhar um brinquedo, né? A gente fica todo feliz. E a sensação que a gente tem é encontrar uma pepita de ouro é que a gente vai conseguir algo melhor na vida, alguma coisa, consegue dinheiro, né? Que há muita gente ambiciosa pelo dinheiro. His home is more than modest. For 400 euros, he bought this hut from his colleague. Ali é a primeira, a segunda, a terceira. Aí, meu patrão, essa aqui é minha esposa. Entra aí, sai do sol. Chega aí, gente. É pequeno, mas... Aqui é nosso lar, aqui é nossa casa. Aqui vai ser tudo provisório, né? Que a gente não veio para ficar. É uma casazinha pequena, simples. Mas com a pessoa certa, né? A nossa família, todo mundo unido. Aqui nós se sente como se fosse nossa casa. E é isso aí, né, pequena? Estamos todos felizes aqui. Flavio has a dream to become a social media influencer with his own camera, fighting for the rights of garbage men. Will Flavio resist the temptation of glittering gold?
E aí, meus amiguinhos das redes sociais, olha com quem eu tô aqui, com o nosso amigo aqui, repórter também, aventureiro. E também é ator também, o cara aí faz vídeo também aí de monomotor, Como é o nome? É paramotor. Paramotor, meu filho, é isso aí. Eu caí do céu no garimpo. Flavio loves music, especially hip-hop. He had his first online success when he was a garbage man. One of his videos has even gone viral. E tem um vídeo também que virou meme, né? No tempo que eu trabalhava na área da limpeza. Eu dançando no meio da rua. Aí o pessoal passou filmando, o pessoal passou com um carro de som filmando e esse vídeo visualizou, passou até no SBT, inclusive. Pegou 1.500.000 visualizações no Instagram, no Facebook. I wonder what Brigitte thinks of a husband's dream. Eu acho bom. É bom, a alegria da gente é os filhos da gente, né? Estando com a gente é o que importa, não importa o lugar. Estando com saúde é o que importa. Nós não tinha serviço, não tinha nada no Maranhão, que é difícil. Aí eu peguei e saí no meio da rua pedindo emprego todo dia, não encontrava emprego, comecei a chorar, que nós não tínhamos o que comer, nós passamos uma semana. Uma semana sem comer nada, eu e meus filhos. Aí até que eu consegui chegar na porta da limpeza pública, chorando assim que nem eu tô. E o cara me deu a mão lá e me colocou como gari. Aí, na hora que o cara fala em fome, o cara é foda. Aí eu consegui. Eu lembro que o primeiro salário que eu consegui, a gente comprou, fomos no supermercado Mateus lá e tinha as linguiças, a gente tava com vontade de comer aquelas linguiças toscanas. Comprei um saco, cara. Um sacozão de linguiça, a gente abusamos de comer linguiça. While some people like to dance to hip-hop, others prefer to dance above the clouds. The Transamazonica is calling. Our journey continues. Prochaine fois que je vais entrer dans un magasin de bijoux pour acheter un collier, des boucles d'oreilles en or pour ma femme, pour mes filles, je vais penser 2 fois. Je vais me demander d'où vient cet or. With its white sandy beaches during the dry season, the Tapajós is considered the Caribbean of the Amazon. I appreciate the beauty of this landscape after the shock I witnessed while flying over the gold country. For hundreds of kilometers, the road stretching below me is a narrow track. What a contrast to the continental dimensions of the Amazon. It becomes very clear from up in the sky. Below me, right next to the Transamazonica, there's a runway for planes. There are more than 2,000 runways like this in the Amazon. These planes are here for the gold trade and other resources extracted from the rainforest.
My paramotor has a problem. The air filter has failed. I stop at a roadside garage that belongs to an old acquaintance. Como é que vai, rapaz? Tudo bom? E aí, Silvestre? Todo mundo pela Transamazônica. Opa! Foi um prazer estar recebendo vocês aqui, cara. Joia. E o velcro? Não. Eu vou te mostrar aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui, olha só. Quebrou tudo aqui. Aqui tem muitas coisas que vem que a gente tem que fazer dar um jeito para a pessoa continuar a viagem, né? Porque aqui é longe de tudo, né? Dos grandes centros. Aí a gente trabalha assim, dando um jeitinho. Quando não tem a peça, quando pede, espera 3 dias para chegar, né? When you work along the Transamazônica, creativity is crucial. Wagner has built a paramotor using a chainsaw engine. Até construímos um. O que é? Ele não é um paramotor igual esse aqui, mas ele é parecido e voa, né? Pegamos uma motosserra e adaptamos e mandamos para cima. The chainsaw has diverted from its original purpose. Instead of cutting down trees, Wagner has used it to take flight. The region around the town of Apuí is an epicenter of deforestation. If we want to conserve the rainforest, we should reproduce Wagner's idea. The distances are so enormous that each town has its own airport. For Wagner and for us, it's an invitation to fly. I admire Wagner. He's learned everything by himself, even taking off. J'ai jamais vu une tronçonneuse voler. Ce sont les surprises de la Transamazônica. On voit clairement que la tronçonneuse dans cette région était beaucoup utilisée. Here in Apuí, cowboy culture is strong. Brazil has more cows than people. It is the biggest producer of beef in the world, and the Amazon has become the land of cattle. Throwing a lasso is an art. An art which is learned from childhood. The roads are very slippery, lots of mud, deep puddles of water. It's a nightmare for drivers. In order not to get stuck in the mud, we stay at a local hotel. In the rain, the paramotor can't fly either. 6 mois de pluie. Alors, maintenant, il faut en profiter le maximum pour voler. Une fois que ça s'arrête, décoller et faire les images. There are only 2 seasons here, the wet season and the dry season. When it rains, it pours, and the surface of the road transforms within minutes. Quand il pleut, la transamazonienne, elle est presque intransitable. Finally,
After thousands of kilometers along the Transamazônica, the Amazon reveals itself in all its glory. I'm overwhelmed by an endless ocean of majestic trees, an apparently intact forest shimmering in an incredible light. To me, this is the apex of our expedition. Mucunhi River lies ahead of me. My dream has come true at last. C'est le paradis ici. Le paradis existe. Comme c'est beau. Splendide. My favorite place along the road is here on the banks of Mucunhi River, where time seems to have stood still. C'est bombom, Dona Nazaré. O voo mais lindo da minha vida. Agora, acabei de fazer. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. The next morning, the village wakes up and my hope is restored. I've discovered a place where the road and the river seem to live in harmony. Is such a coexistence between the road and nature possible, or are my emotions deceiving me? Nós já estamos lá. Sim, verdade. Dona Nazaré and her husband moved here 1 year before the construction of the road. Sim, eu cheguei aqui, quando eu cheguei para morar aqui, não tinha zoeira assim não. Era só nós família, a família do meu pai e a família do meu sogro. Aí a gente não tinha luz, energia, né? Só se iluminava com lamparina. Dona Nazaré recalls the times before the Transamazônica with mixed emotions. Peixe tinha muito. Peixe tinha muita fartura. Peixe, todos os bichos, né, que a gente come, caça. Anta. Ele ia pescar de noite, assim, que por perto mesmo matava a anta. Mas matei foi uma anta. Ele falou, quem matou anta, rapaz? Aí salgava, ninguém tinha gelo, não tinha geladeira, na época não tinha nada. Conto para os meus filhos o sofrimento que a gente tinha quando nós chegamos aqui. Mas ele lembra, quando eu comecei a crescer, né? Já lembra ainda. Meu marido botava 20 quilos de borracha nas costas, 25, ia vender lá na ponte, lá 20 quilômetros. The days of the rubber boom are long gone. The road has made things easier, that's for sure. But there's one thing which Dona Nazaré will never be able to get used to. Sinto falta do silêncio, né? Do sofrimento não, só do silêncio. Porque agora a gente tem sossego, esse solzão aí, passa muita gente. E toma cachaça, aí o pessoal bota o comércio pro outro lado ali, é bebedeira, né? E muita gente de fora que vem invadir nossa Amazônia. Tem muita gente demais, que ninguém conhece. Aí a gente sente falta do sossego, porque não era assim, tá acabando tudo, a floresta nossa, as derrubadas acabou tudo. It is time to say goodbye. Dona Nazaré and her husband, Mr. Bombom, mark the final visit on our journey along the Transamazônica. In
In Labria, the 4,000-kilometer road comes to a sudden end. This small town along the Purus River existed long before the Transamazonica. Like everywhere else, my paramotor is the center of attention. Even here in Labria, it's not every day that a sky cowboy falls from the heavens. Esse aqui é o Rio Purus, aqui que termina a Transamazônica, não é? É. O senhor vai subir de novo. Hã? O senhor vai subir. Amanhã. Amanhã vou subir de novo. Ó. A simple sign marks the end of the road. They didn't manage to penetrate further into the primeval forest. They didn't have a paramotor back then, unlike me. Ça me fait un bien fou de savoir que la Transamazônica s'est arrêtée à Labria. Devant moi, de la jungle vierge, des énormes lacs, des centaines et des centaines de kilomètres, sans personne, que des peuples racines. Comme c'est beau. Bonjour, bonjour l'Amazonie.